I would like to take the pleasure, our dignitaries, schools, PT teachers, kids and the media, to the launch of Skoolympics 2019, an inter-school fest, a sports fest to enrich students' body, mind and spirit and identify sports talents. Tournament OS is a startup company based out of Chennai. The Tournament OS, the operating system for every tournament. We are a startup company incubated by NASSCOM under their 10,000 Startups initiative, and in 2017 we won the Best Sports Technology Startup Award by Indian Industries, and in 2016 SciCon I was rated one of the top 5 entrepreneurs from Chennai. So in my journey of being, I saw a lot of challenges in terms of my profiles not being available online, and so I wanted to make a difference. So some of the challenges that the sports industry currently faces are there is no centralized system to collect data, connect to and identify talent, and as a player finding the right tournament to participate in is very difficult, and players very often complain about the lack of transparency in tournaments. And for a player, there is no place to showcase their talent as well. From an event organizer's perspective, everything is done using pen and paper. In an age where we all have smartphones and everything happens digitally, tournaments are still done in the pen and paper method. Registrations are manual, draws are also done manually, which gives rise to some manipulations, etc. Registers for the tournament using something called a Kale ID. He creates the ID and he registers. Players can find tournaments and register and make payments also from there. The organizers get all the payments beforehand. All this data is available on a single platform. There's a large scope for data analytics to be performed here. Talent searches can be done. We can identify the top champions across state, across schools, etc. And it also creates a community of players in a single system where one can be aware of the other. And as a player, when I play against an opponent, I would like to know who he is, what are his previous achievements. So thanks to digitization, all this is, that will be the overall champion. Most active school, the school that has the maximum number of chain of schools that are participating, we have a special award for them as well. I would like to thank all of coming here. So Skoolympics 2019. Be here among all of you, especially to represent Tournament OS. And me being a player from young days, I'm really very happy that some initiative for the first time in India, I'm sure, has brought school Olympics, school tournaments digitally. This is a very important subject. Adi, being an international player himself and gone through day-to-day of sports and where he stands today, so I'm sure the future of sports is on the right track. Today, the government of India has been digitizing the whole sports system. So definitely we as Hockey India representatives from Hockey Unit of Tamil Nadu, we have got feelers that we have to start registering our players online. They have already given hockey in particular 2 months for us to get the whole of Tamil Nadu into digitized. And I'm sure Tamil Nadu வந்து இந்த digital schools வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆதித் சொன்ன மாதிரி எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும், டேலண்ட்டை ஸ்பாட் அவுட் பண்ணலாம், ஒரு பிளேயர் வந்து அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் வந்து டோர்னமெண்ட் ஓஎஸ் ஹஸ் ஆல்ரெடி டன் நேஷனல் அண்ட் அவர் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் நடத்தியிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து பிள்ளைங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் கூட மானிட்டர் பண்ணலாம். Even the school or the institution can monitor the player where what we need to do to develop the player to achieve better. So I wish Tournament OS all the best, and I'm sure Hockey India வந்து என்ன சொன்னா தமிழ்நாடே முதல் டிஜிட்டல்ல முடிப்போம்னு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்தேன்.
அந்த வாக்கை இன்னைக்கு இவங்க எனக்கு நிறைவேற்றுறாங்க. இந்த 9 to 13 நடக்கிற டோர்னமெண்ட்ல வந்து ஹாக்கியில் மட்டும் பெண்கள் வந்து ஒரு 12 ஸ்கூல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. பாய்ஸ் நிச்சயமாக ஒன்றும் என்ட்ரி எனக்கு வந்து சொல்லலை. ஆனால் இது வந்து டிஜிட்டல் ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ. என்னால் முடியுமான்னு நான் வந்து ரொம்ப தவிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த டோர்னமெண்ட், இந்த இனிஷியேட்டிவ் இங்கே எடுத்ததை வந்து இட் இஸ் linking along with the government standard and the federations also. So let me thank tournament owners for this initiative. And another thing, Tamil Nadu வந்து இந்த ஸ்கூல் ஒலிம்பிக்ஸை டிஜிட்டலில் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஹாக்கிலையும் வந்து we will be the first to digitize our association. So let me thank you. Let me thank the press also for being a part of it, because the press and the media plays a very important role for the future. Another thing is the school children are thirsty for tournaments. They are thirsty. பிள்ளைங்க வந்து காம்படிட்டிவ் thirsty-ஆ இருக்காங்க. அவங்க வந்து தாகமா இருக்காங்க. நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடணும், இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கணும், படிப்பு மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல். இப்போ ஹாக்கிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நாங்கள் வெப்சைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேரண்ட்ஸ் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஹாக்கி எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து இவங்க வந்து டெஸ்க்டாப்ல வெப்சைட்ல போயிட்டு அவங்க ஃபுல்லா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். So many talent Talking to government of Tamil Nadu on this, and we have had a couple of technology provides. So currently we are in talks with the government of Tamil Nadu to for them to recognize us, and are actually taking students from across the schools. So even government school kids are also there in the teams. The teams enroll for the tournament, so they are coming and enrolling in them by itself. As they keep enrolling, as the referees use the system to digitize the tournament, the system helps in the aggregation of data. So we as a company don't go and collect the data. The players come onto the system and they enroll themselves. Using tournament OS. As Madam mentioned, we've also worked with some of the federations like Hockey Unit of Tamil Nadu. We've also worked with the Badminton Association of Tamil Nadu. With the AITA, the All India Tennis Association, organized a tennis tournament in Chennai. We've associated with them as well. So there is, so we are doing it across levels, not just schools. We're doing grassroots levels, schools, colleges, as well as federations. So our platform is capable of digitizing any sport activity, across sports. Recognizing the entire event as their official, and they're getting their players who are in touch with them. Beyond that, the fitness of the player, the whole system will be concentrating on the profile of that player. Whether the player is going to improve or will he improve, what is the percentage of our, let it be a particular game where we stand today. What is the future, what we need to do for the future. So these type of technical basis operating system will help us. But government is going to implement the database, because the overage இதெல்லாம் வந்து நிறைய பிரச்சனை. So you have the SDAT, you also have the individual federation. So we are trying integration of both, so that the recognition of talent becomes seamless. So at the end of the day, what sport needs today is recognition of talent. And to more broadly answer the question of are you going to take this initiative outside Chennai, I definitely feel with the support of the federations and the government of the associations, federations and government of Tamil Nadu, our system is already ready to take this across the state.
Sir, one minute. 2019, it's ஒரு Tamil Nadu wide inter-school sports festival. இதில் எல்லா குழந்தைங்களும் இதில் வந்து கலந்துக்க போகிறாங்க. ஓவர் 120 schools எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண. ஆல்ரெடி 65 schools பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. மோர் தென் 2800 players வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவலோட யூனிக் ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆல் தி ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து டோர்னமெண்ட் ஓவர்ஸ் மூலமாக டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறோம். இது டிஜிட்டைஸ் பண்ணுறதுனால டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி இதிலேருந்து டேலண்ட்டை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் டோர்னமெண்ட் ஓவர்ஸ் ஒரு ஓப்பன் மேரத்தானும் நடத்துகிறோம். இந்த மேரத்தான் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் அடல்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் 800 rupees அண்ட் அதுலேருந்து அவங்க ஃபார் எவ்ரி கிலோமீட்டர் அவங்க ஓடும் போது 25 rupees கெட்ஸ் டொனேட்டட் ஃபார் டு ஐடென்டிஃபை டேலண்ட் இன் Tier 2 and Tier 3 cities. ஸோ இந்த காஸ்ட்காக நாங்கள் அந்த மேரத்தானை நடத்துகிறோம். ஸோ த யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் டோர்னமெண்ட் ஓவர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிஜிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த லெவலுக்கு ஒரு டிஜிட்டைசேஷன் வந்து நடக்க போகுது. ஐ ஹோப் திஸ் வில் செட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆல் ஆர் tournaments to get digitized by tournament overs and the players வந்து இது பண்ணுறதுனால ரொம்ப பெனிஃபிட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ப்ரொஃபைல், அவங்க யாரோட விளையாடிருக்கா, யாருக்கு அகேன்ஸ்ட் விளையாண்டாங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து KLIDன்ற ஆப்பில் வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் அவங்க இனிமேல்ட்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வந்து பேப்பர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேரி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸுமே போத் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் வின்னர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து டிஜிட்டலி அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு யூனிக் QR கோட் இருக்கும். அதனால வேறு யாருமே அதை வந்து ஃப்ராடிலண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த QR கோட் பண்ணாலே அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் எந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாரு, அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்றது அதுலேயே வந்துடும். ஸோ இந்த விதத்தில் இந்த டோர்னமெண்ட் Skoolympics 2019 is going to be very unique and next year இதை வந்து ஒரு pan Tamil Nadu ஈவெண்ட்டாக நாங்கள் பண்ண போகிறோம். இந்த வருஷமே நாமக்கல்